This is a vessel. All right. Yeah. So cholesterol, she got a bit high. What does it mean, vessel? Exactly. Is it high blood pressure? Yeah, or? high blood pressure. She got high blood pressure, and she got the problem with her intestine. And this is the brain. She always like forget. You see, this is normal one, but she is very low. Brain. All right. So okay. So you know something like about her background, that she has sort of like little problems on like remembering things. What? Yeah. All right. Joints. It's not so well because it's already aging. Bone, joints. So we want to recommend her to get marine and coenzyme here and some tryptophan, right? One more time. It's Madam. How can I call you, Madam? Miss Nhung. Miss Nhung. Okay. Madam. Miss Nhung. And so this is, I believe, the age, right? You're 42 years old, aren't you? Yeah? Age 42, right? 42 years. 42. She has a balanced BMI index so far, like from what I've seen here. So she doesn't have any problems with the exceptional weight, you know. Yes. Weight is normal. Then, chỉ số cân nặng mọi thứ của cô bình thường, chỉ có mỗi cái này thôi. Are you doing any sport? Yeah. All right, it's wonderful. Let's continue. Is she doing any sport? Cô có tập thể thao hay là? Yeah. Tập gym. Okay. All right. So, do you have any allergies? Cô có bị dị ứng gì không? Dị ứng? No allergy. All right. Do you have any like disease, any medication that you take on a daily basis or like every time? Tức là bình thường hàng ngày cô có đang điều trị bệnh lý với cái loại thuốc gì không? No, she's just taking the BP shot gel. Okay. Any diseases that you have, chronic ones maybe? Có bất kể một cái bệnh lý gì không? Okay, so you're basically healthy person like that is doing gym that doesn't take any medication. All right. So what else we can ask? Do you have kids? Cô có con. Do you have kids? Yeah. Okay, lucky mom. All right. Currently, do you still have periods? I mean, Cô vẫn có kinh nguyệt chứ. Yeah. All right, that is great. Because sometimes at this age, when it's like 42 and plus, some people might not have it. But that's why I'm asking. So, all right, that is something that we are taking in consideration as well. Then going further. So we've just looked into the report. According to this report, we found out that you have a little bit of a problem of a high blood pressure. So how high could be the pressure? Do you know your normal blood pressure and how high it could be? Tức là cô hiện tại ở trong cái chỉ số này đang cho thấy là cô có bị chỉ số máu nhiễm mỡ cao một chút. Đấy, thì cô bình thường cô có biết cái chỉ số của mình nó có cao như vậy không? Do you ever measure it like? She never measure. Okay. Today she knows. Okay. Does she ever have problems when she wake up from the bed and then starts to feel a little bit dizzy or something? Có bao giờ buổi sáng mà cô ngủ dậy thì cô cảm thấy là mình nó kiểu chóng mặt hay? She got, yeah. Cô bị thiếu máu. They say she's short of blood. All right. It might be a thing for this, just because we also see from the report that the vessels have a little bit of a flux. You might know how to translate it better in a vessel. That's why the vessels do not work properly, and she might have problems with the blood and with the high pressure because of the sort of only starting atherosclerosis.
Tức là trong máu của cô nó đang có những cái mảng bám, rồi là có những cái máu, các mỡ, loại mỡ nó không tốt ấy, nó gây ra xơ vữa ấy, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng máu của cô, và nó gây ra cái tình trạng là không trao đổi chất và không trao đổi oxy đủ, nên nó sẽ làm cho cái thành mạch máu của cô bị yếu. Đó chính là lý do vì sao mà hiện tại rất là nhẹ thì cô cảm thấy là chóng mặt vào buổi sáng ngủ dậy. Và sau này nặng hơn thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tim và não. It is advisable to, like, if you really have this problem, it is advisable to measure it like every other day, like, and just to follow it, just to understand whether your condition is good or bad. Cô nên thường xuyên đo, kiểm tra cái tình trạng huyết áp của mình. And so, just to confirm it as well, it is advisable maybe to do ultrasound of the vessels here on the neck. We have some vessels that supply our brain with the blood, and on the ultrasound we can see if there is a plaque inside, so it's better to take certain medication. Tức là mình sẽ có những cái máy để mà kiểm tra cái tình trạng máu nó lưu thông ở trong thành mạch máu của mình ấy. Xem là trong đấy nó có những cái mảng bám hay là có những một cái số vài cái xơ vữa nữa, nó di chuyển đến não hoặc là tim hoặc là những cái thành mạch máu của mình ấy. So for you to consider, you can do maybe for like high blood pressure, high blood HBP, to do maybe ultrasound and then just do the check of blood pressure every other day on when it's needed. High blood pressure check. But yeah, we do have solutions for this. I think we should come up with with some, basically advice slightly later. Let's go through the whole list and let's find out like. So what's here? What's wrong with the intestines? Like, what does it say? This is the young intestine. Mm-hmm. Do you have any? I mean, do you have any bloating or maybe any problems with the, when it's like you feel like that it hurts here? When the dạ dày của cô có cảm thấy nóng trong hay là cảm thấy đau nhiều khi không? Không, hiện tại thì chưa thấy biểu hiện gì. Any problems with the intestines basically? Say at the moment, no. All right. No. Sometimes the diarrhea may be happening or constipation. Nothing at the moment. Because it's hard to for me to make anything out of. Tại vì cái chức năng chỉ số của cô nó chỉ rõ là nó bị xấu ở đây này, nó không có bình thường, tức là dưới cái mức bình thường ấy. Tức là cái đấy là dạ dày đúng không? Vâng, dạ dày với ruột non, cả hai cái chỉ số này. How about the bone and the joints? I think just because Khô khớp thì I think at this age the bones will. Yeah. That is why, like, I was asking the questions about the age, and about the periods and so on and so forth. So just because at this age, women can start to lose the Collagen, right? Collagen and collagen elastin because of the degradation of extracellular matrix, and that is why I think she might consider doing some supplements, in combination with the plugs. I think it's very safe. We can obviously advise you. Now is to the bones he needs a marine, right? Yeah. With the marine and what else? Like just because also like if you look here, she is a little bit low on vitamin C, so you can basically do. Thiếu vitamin C. Well, yeah, you can do infusions. Thì cô có thể dùng cái sản phẩm Flax này, hoặc là đối với cái xương khớp thì cô dùng cái sản phẩm Marine DNA cá đại dương ấy. Was she doing like any procedures for skin health here? Just because you see she's having a little bit of melasma, and maybe we can advise her with PTSRP, just to get rid of these pigmentations. For the infusion. Yeah. In combination with vitamin C will be great. Thiếu vitamin C này, thiếu collagen này,
Đó thì là cái chỉ số da nó cũng hơi kém ấy, nên là cô bị nám ấy, khô nhăn ấy. Thì cô có thể uống này và kết hợp với truyền. And yeah, just because with the VPTSRP. Okay. Đó thì bác ấy đang tư vấn là cô ở nhà cô có thể uống cái viên Plax hoặc là kết hợp với viên Marine DNA. Còn đâu về cái tình trạng da và thiếu khoáng chất, vitamin và độc tố của cô ấy thì cô nên truyền cái TSRP. Nó thực phẩm. And she's like, you see that's the. I need to check her out. Which? I think what the other supplement that she can do. Let me check the latest one. Pressure, if this report is right, and she also has a little bit like of a low of coenzyme Q10. And coenzyme Q10 is the molecule that basically brings the it make our myocardial function and myocardial muscle just to bump and to to make the work. Coenzyme Q10 này nó là cái chất dinh dưỡng ấy, bổ sung cho cái tình trạng cơ tim. So it might be chất cũng như là đưa oxy vào máu đến não ấy. Kiểu cô nó cũng bị yếu ấy. Thì nếu mà có điều kiện thì cô có thể truyền. Okay, you send to me later. Yeah. And this is one of this. I mean, intestinal product. I think you might have it, like wherever. It's like. All right. All right. So so Plax is advisable, and of course, it's like we can advise it for almost everyone. It's and like obviously it won't do any harm. So she can do the course, whole course of IV treatments, and then continue like we usually doing with the. Tức là bình thường with the soft gels. Thì bác sẽ khuyên mình nên truyền. Còn cái có điều kiện không có điều kiện thì if I'm not nhưng mà uống nó là cái chăm sóc duy trì, tất nhiên nó cũng rất là hiệu quả rồi, nhưng mà để mà trị liệu được truyền thì nó tốt nhất. Nhưng mà truyền thì chi phí nó cũng sẽ hơi cao. I do not remember all the ingredients of marine soft gels, but it might have a little bit of coenzyme Q10 as well, just not that much, but she might help you. I'd love to find out like more things, and also so for the Plax is first, right? Plax, then marine stuff, marine supplements, plus infusions of vitamin C, plus VPTSRP for her, for skin whitening. And this is phytopeptide TSRP. Exactly, that's what you have. So you can do it maybe TSRP for her. I mean, she would like to consider. It also will help, to improve, work of the brain, and just it will help and will bring the not just health for the skin, but total rejuvenation. Is there anything that you're complaining about, like sleep maybe, or any basically complaints? So that's something she would like to, anything that she'd like to improve. Lack of sleep. Lacking of sleep. Hay nữa là cô bị cái tiền sử là thiếu máu. Short of blood, not enough blood. Thiếu sắt. You mean like anemia? What's the short? That means her inside her body the blood is not enough. Short of iron. Short of iron. I mean that is something from the report, right? That you can see. Yeah. The report is right, right? With the, it's a great thing. So what's else? Not the lack of sleep, but problems with sleep, right? Một cái vấn đề là cô thiếu máu thường xuyên, là thiếu sắt.
Thế còn thì mỡ máu hay không thì hôm nay kiểm tra cô biết được là máu mình là như vậy. Thế còn trước đây cô đi kiểm tra ở viện huyết học thì người ta chỉ nói là mình bị thiếu sắt thôi. Thì tức là cái máy của cháu là máy đo định lượng phân tử ấy, nên nó sẽ phát hiện rất là sớm. Tức là đây là mình phát hiện sớm, đúng không? Tức là có rồi, chỉ số cô có rồi đây đấy. Cái này là có rồi, tức là mình đang bị rồi. Mình đang bị rồi. Nhưng mà nếu mà cô đi khám Tây y là cô phải bị rất nặng rồi. Đúng rồi. Thì người ta mới báo. Đúng. Also, you see that just it's a nice prescription because of the plugs, just because his cholesterol seems to be low density, high density proteins seems to be not normal, and it's like it's okay in this age, but it's better to improve it. Then. Tức là cái máy này là nó phát hiện sớm. Đúng rồi. Nó phát hiện sớm nhưng hiện tại là những cái chỉ số này đã báo là cô đã có chỉ số rồi. You know, if tức là những cái này là chỉ số xấu ra đây. Đúng rồi. Thì cô cũng tự biết mà, cô cảm nhận sức khỏe của mình mà. Có mỗi cái mà cô cảm nhận là cái trí nhớ là bị não ấy thì là chính xác. With the lack of sleep, of course, we can sort of not sort of it, just do but pineal gland for sleeping. You know, it can improve her sleep. Also, like if she's really healthy and she has no contraindication, which we can find out only after having like the proper blood report, she might do, you know, some female rejuvenation, like, you know, but like it's a little bit hard to prescribe without having a blood, sort of not very good thing to do. But you know, so with the plugs we can help for her brain, for and for the lungs as well, and for the vessels, of course, just because you see she was also concerned about the lungs. It also works this way. And with the with marine supplements, with the basically that's something that we call MC as well, right? I think that's going to be great for her bones and ligaments, and it will, you know, improve her sport function, so on and so forth. Yeah, like just ask her maybe, like if she wants to do some blood report today, we can continue with consultation tomorrow. If you would like to prescribe something except for this one, because this one is safe. Otherwise, I don't want to do anything else. Thì nếu mà lấy máu thì bên cháu lấy máu test cho cô, ngày mai có kết quả bác sĩ. Vì là cháu phải gọi đến phòng lab mà. Just because you know it's good to have this report, and it seemed to be like, you know, pretty great, but still, you know, blood is important. Chỉ số đây cháu thấy đúng lắm rồi. Chị thấy cô thấy nó đúng rồi. Bởi vì là also, if she wants to improve her sleep, she can take just like, let's give it as her, like as the, you know, she can take some melatonin. She can buy it. You know where is this? I know. Yeah, just in a pharmacy. She shouldn't take it. It's 5 milligrams. She shouldn't take it no longer than 1 month, and it will improve her sleep. You should have it in future with the combination of what you're doing, like for aesthetics. It will be great. Có vừa tiền mình cũng có vitamin C với các khoáng chất thứ đấy, là chương trình đã lớn thì cô lên truyền được. Okay. Cảm ơn cô nhé. Thank you doctor. Xin bác sĩ cô dạy đây. Yes, please. Thank you doctor. Most welcome.